সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। ওই ডিফেন্ডেন্টের সলিসিটর যে লয়ার, সে বলছিল কি আমার ক্লায়েন্ট মেইনটেইন করতেছে হিজ ইনোসেন্স এবং সে কনভিকশন, তারে যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ওইটার উপরে সে অ্যাপিল করবে যদি ফ্রেশ এভিডেন্স আসে। মিরাকুলাস রিকভারি, ওই এক মেয়ে আপনার জসি, সে খুব মিরাকুলাসলি একদম খুব সারপ্রাইজিংলি সারভাইভ করছে। The jury at his second trial was convinced that it was Stone who attacked Dr. Russell and her 6-year-old daughter as they walked from a swimming gala along a country lane in Canterbury in July 1996. ক্যান্টারবারিতে তারা যখন তাদের ওই যে গলিতে হাঁটতেছিল, তখন ওই যে ডক্টর রাসেল তার মেয়ে দুটাকে তারা যখন গলি দিয়ে হাঁটতেছিল, তখন এই ব্যক্তি আলাপ শুরু করেছিল এবং তাদেরকে অ্যাটাক করেছিল। যেটা আমি গত সেগমেন্টে বলছি, তাকে চোখ বাঁধছিল, গাছের সাথে তাকে আপনার নিদারুণ ভাবে প্রহার করছিল, মারধর করছিল। ওই জজি ছিল তখন 9 বছর বয়স, সে মিরাকুলাসলি সারভাইভ করছে। ওয়াজ অলসো তাকে মারধর করা হয়েছিল and left for dead, but she survived and has made a miraculous recovery. Do you have anything to say on this that miraculous recovery, that girl? No, well, given that she was left for dead, and yeah, she wasn't found until 8 hours or so after the attack. It's amazing that she survived. Yeah. As I understand it now, she's living a normal life. Yeah. This case is going on for a long time. Do you have any details, any information about the most recent CCRC application? Yes, as far as I understand it, there have been 2 CCRC applications. First of all, the first one related to the witness Daly, and that was unsuccessful. And as I understand it from the media, the present application to the CCRC is on the basis that another man has confessed to the crime. That man is called Belfield. He is serving what is called a whole life sentence for a number of murders, including the notorious murder of Millie Dowler. And it is alleged that he has admitted to these crimes. However, Mr. Belfield himself denies that that was the case, that he admitted these crimes, number one. And number two, the police have interviewed his then partner, so his partner in 1996, who gave details of an alibi. It was her 25th birthday on the night, afternoon and the night of the murder. And she gave an alibi that she and Belfield were at a restaurant celebrating her birthday at the time of the murder. And the police believe that alibi has some credibility. So I suspect that is the reason why the CCRC have not referred the matter or will not refer the matter to the Court of Appeal. Yeah. দর্শক, জেরেমি বেনসন কিউসি
vast experience QC সেই উনি শুধু 40 বছরের more than 40 years ওনার এক্সপেরিয়েন্স না ক্রিমিনাল লয়ের উপরে ওনাকে পুলিশ বড় বড় মার্ডার ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং হিউজ কেসগুলোর মধ্যে পুলিশ ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দেয় আমরা যারা ডিফেন্স সলিসিটর আছে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি আমরা ইনস্ট্রাকশন ওনাকে দিই বিকজ ওনার এক্সপেরিয়েন্স হলো ভাস্ট উনি শুধু কিউসি না উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন তাছাড়া উনি জাজেস টিউটর দ্য জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং যেখানে জাজদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় ওখানকে উনি পার্ট টাইম জাজেস টিউটর উনি বিভিন্ন দেশে যান উনি আমেরিকায় গেছেন উনি ইন্ডিয়াতে গেছেন বিভিন্ন দেশ ওনাকে হায়ার করে নিয়ে যান অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের কেসের মধ্যে পুলিশ built up a picture of what happened based partly on Josie's recollections and partly on Stone's confessions to a climate. পুলিশ একটা ঘটনার একটা চিত্র তুলে ধরছিল জোজি যে মেয়ে বেঁচে আছে তার রিকালেকশন তার স্মরণে যতটুক তার স্মরণ থেকে যতটুক আসছে ওগুলোর উপরে প্লাস ওই যে ডিফেন্ডেন্ট সে যে জিনিসগুলো স্বীকার করছিল ওগুলোর উপরে ভিত্তি করে The court heard that the family passed Stone's car যে ফ্যামিলি তার কার পাস করতেছিল which was parked in the lane ওই গলির মধ্যে পার্ক করা ছিল আপনার গাড়িটা when he got out wielding a claw hammer and demanded money তখন ওই ব্যক্তি সে বেরিয়ে আসছে একটা হাতুড়ি নিয়ে এবং তাদেরকে আক্রমণ করছিল ওই হাতুড়ি নিয়ে The Dr. Russell said they did not have any money and offered to go home and get some. তারা বলছে কি ঠিক আমাদের তো এখন কোনো পয়সা নাই আমরা ঘরে যাই কারণ তা তো ঘরের কাছেই যে ওখানে আমরা ঘরের থেকে পয়সা নিয়ে আসি কিন্তু সে বলছে কি no tied them up bludgeoned Dr. Russell and Megan to death দুই ব্যক্তিকে সে মানে এমন ভাবে বিট আপ করছিল এমন ভাবে প্রহার করছিল হাতুড়ি দিয়ে তারা দুইজনকে ওই মানে সে কিল করেছিল so the situation is he made them dead they wanted to go home and get some money Jeremy yeah and he said no and then he blindfolded them and beat them and then killed them what's your opinion do you have anything to add no I mean that's what Josie could remember once her memory came back the interesting thing is that Mr. Stone has a previous conviction for robbery with a hammer and he had that conviction prior to 1996. Now, at the time of his two trials, the jury wouldn't have known about that previous conviction because the law as it then stood prior to 2003 was that a defendant's previous convictions could only be admitted in very limited circumstances. But the Criminal Justice Act 2003 allowed the prosecution to adduce an individual's previous convictions in a number of circumstances. And the Court of Appeal in the second appeal mentioned this, that in fact the prosecution's case would be stronger if the defendant was now retried because it is almost certain that his conviction for robbery using a hammer would have been admitted and the jury would have heard it on the basis that it would be more likely than might otherwise be the case that he
committed this particular offence. Of course, that on its own doesn't mean he's guilty. It would simply be an extra piece of evidence to put into the overall mix. Yeah. Josie was urged by her mother to run home and get help, and she was caught. Josie মেয়েটাকে তার মা বলছিল তুমি তার দৌড়াও ঘরের মধ্যে এবং হেল্প চাও মানুষের কাছ থেকে সাহায্য চাও, but caught, blindfolded with strips of towel taken from her swimming bag and tied to a tree. কিন্তু তাকে তার সুইমিং ব্যাগ থেকে একটা টাওয়াল নিয়ে তাকে চোখ বন্ধ করে ফেলছিল ওই টাওয়াল দিয়ে এবং তাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখছিল। Her mother was blindfolded, মাকেও চোখ বন্ধ করে ফেলছিল। Josie was then attacked and passed out. Her injuries were so severe, it was not until the next year that she could recount the events to police. মা এবং এক বোন তো ওখানে মারা গিয়েছিল। জসির আঘাতটা এত বেশি ভয়ানক ছিল, সে সবকিছু স্মরণ করতে পারে নাই। এটা মানে নেক্সট ইয়ার আসা পর্যন্ত যখন সবগুলো সে তার পুরা রিকভারি মানে পুরা আপনার স্মরণ শক্তি আসছে যেগুলো পুলিশের কাছে বলার জন্য। There was no forensic evidence against Stone. কোনো forensic evidence ছিল না, who pleaded not guilty and maintained throughout that his cellmate was lying about his confession. এবং সে বলছে কি পুরা ট্রায়ালের মধ্যে যে এটা আমি ইনোসেন্ট। ডিটেকটিভ পুলিশ আপনার ক্যান্টের তারা যেটা বলছিল কি, this remains one of the most horrific crimes ever committed. Jeremy, the police of Kent, they have said this remains one of the most horrific crimes ever committed. What's your opinion? Well, I don't really think... There are lots of crimes are happening. Yes, I really don't think that you can compare... I have seen so many murder cases. There are, you know, any loss, any murder is awful, no matter what the circumstances for the family and friends of the deceased. Whatever the circumstances, it's horrific. I don't really think that you can compare how horrific something is. Say this is more horrific than that. It was nasty. It was horrible. It was a tragedy. I think that's basically what we can say. All murder cases are horrific. Yes. Josie's survival is a triumph. Is a triumph over evil, and her continued progress warms our hearts. তার যে বেঁচে থাকা এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট বিজয়। সে সার্ভাইভ করেছে, মা এবং এক বোন মারা গেছে এবং সে যে এখনো বেঁচে আছে এটা আমাদের হৃদয়ে একটা বিরাট একটা আনন্দ, বিরাট একটা আমাদেরকে খুশি আমাদেরকে নিয়ে আসে। I hope now they can find some peace as they struggle to rebuild their lives. Defendant, who had no alibi about where he had been on the day of the murders, had convictions dating back to 1972. যে ডিফেন্ডেন্ট এই ব্যক্তি সেই 1972 সাল থেকে তার বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিনাল অপরাধের জন্য অপরাধী, কনভিকশন হয়েছে, শাস্তি দিয়েছিল তাকে, বাট তার কোনো আলিবাই ছিল না। What means by alibi in the criminal case, Jem? Alibi simply means I was not there. That's all. That's all it means. Yeah, I was somewhere else on the date and time. Yep, so if you say I wasn't there but I don't remember where I was, that's an alibi.
Yeah. Normally one thinks of an alibi of it being a positive alibi. In other words, I wasn't there, I was at the hairdresser. But often when, defendants are asked about where they were a year later, they can't say where they were on a particular day at a particular time because of the lifestyles that they have. You or I would be able to have a look at our diary, our work diary, to see where we would have been or might have been. But a large number of defendants, don't have that, and it's difficult for them to say exactly where they might have been a year earlier at a specific time on a specific date. In 1981, he was sentenced to 2 years imprisonment for attacking a man with a hammer during the course of robbery. 1981 সালে তাকে একটা রবারি কেসের জন্য কনভিকশন দেওয়া হয়েছিল, দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে 2 বছরের প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছিল। 2 years later, he was sentenced to 4.5 years for 2 counts of actual bodily harm. 2 বছর পরে সে আবার দোষী হয়েছিল আরেকটা অপরাধের জন্য, ABH, অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্মের জন্য, যেটার জন্য তাকে 4 বছর 6 মাসের সাজা দিয়েছিল কোর্ট। He had stabbed a friend in the chest while the victim slept. সে স্ট্যাবিং করেছিল একজন বন্ধুকে তার বুকের মধ্যে যখন ভিকটিম স্ল্যাপ, যখন ব্যক্তি যখন ঘুমাচ্ছিল তখন তাকে স্ট্যাবিং করছিল, মানে ছুরি দিয়ে আঘাত করছিল তার বুকের মধ্যে। In 1987, he was sentenced to 10 years for 2 armed robberies. 1987 সালে তাকে 10 বছরের জন্য প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল আর্মড রবারির জন্য। অপরাধ ছিল আর্মড রবারি। What's your opinion about previous convictions, Jeremy? In what sense? What is previous convictions mean? And well, there are two ways in which previous convictions affect a defendant. One is they may be adduced at trial, depending on the circumstances. And the second one is it affects sentence. Someone who has no previous convictions, someone who is of previous good character, will receive a lighter sentence than someone who has previous convictions, who may have committed the same sort of offence before. There are also a number of offences where there is a mandatory minimum sentence if you have committed them before. So, for example, if you are convicted for a second time of carrying a knife, there's a minimum sentence. If you are convicted for a third time for domestic burglary, there is a minimum sentence. If you are convicted for a third time for dealing in Class A drugs, there is a minimum sentence. So a previous conviction or previous convictions affect sentence in that way. And in his case, looks like all these previous convictions relates to his fighting, hitting, to violence, and that's why they may have, if he'd have been tried after 2003, if he was tried now, those convictions might go in to show that he has a tendency or propensity for violence. And as I said before, on their own, it doesn't mean that he committed the offence.
But if you take that together with other matters, it may. So it's only part of the evidence. It's not all the evidence. Yeah. What's your opinion generally about this case? It's a double murder, quite serious case. 3 life sentences given, is gone for very long time, since the begin 96, and then it continued. Well, the trouble is that he no doubt thinks he should have been acquitted. It's a difficult case because in effect it relies on an admission, what we call a cell admission, and they can be unreliable. There may be a number of motives that a prisoner will have in order to lie about an admission made to him or her. But in this particular case, the Court of Appeal pointed out a number of factors that suggested that it was reliable. So, first of all, it was the detail of it and whether the Mr. Daly could have found out about the detail. Secondly, there seemed to be no advantage to him in telling the authorities about the admission. Thirdly, it seems to have been chance that the defendant was put into the cell next door to him. And so the Court of Appeal's view was that actually there were a number of factors that suggested that the evidence was reliable. Yeah. But it's always difficult knowing how much weight to give evidence, because when a witness, you can have a case which is very strong on paper, but when you see the witnesses becomes much weaker, and vice versa. And so unless you've actually seen the witnesses give their evidence, it's quite difficult to assess how strong the evidence is. Yeah. So all murder cases are serious. We have seen so many different cases. You represented so many cases in murder case. You prosecuted, you defended. All murder cases are horrific, and you risk the mandatory life sentence. Yeah. Very serious. দর্শক, আমরা আজ যেই কেসের উপর বলছি, আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি এবং আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আমরা একটা খুব সিরিয়াস আর একটা কেস, মার্ডার কেস নিয়ে বলছিলাম, যেখানে যে ডিফেন্ডেন্টকে আপনার 3টে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং সে মার্ডার হয়েছিল 1996 সালে, এবং মা এবং তার 2 মেয়ে, তখন বয়স ছিল 9 বছর এবং 6 বছর, তাদের বাড়ির পাশে যে গলি ছিল, গলিতে হাঁটতেছিল সুইমিং পুল থেকে আসার পথে, এবং তারা যেই তাদের গাড়িটা পাস করছে তখন এই ব্যক্তি তাদের সাথে আলাপ করা শুরু করছিল, এবং আলাপ করে শুরু করে তাদেরকে ব্লাইন্ড ফোল্ডেড করছিল, তাদেরকে নিদারুণভাবে মারধর করছিল এবং 2 জনকে মেরে ফেলছিল। খুব মিরাকুলাসলি একজন সারভাইভ করছিল, এবং ওই কেস সে 1996 সাল থেকে সে বলতেছে কি আমি ইনোসেন্ট, আমি দোষী না, এবং সে ওইটা সে চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেটার উপর সে বিভিন্ন ভাবে আপিল করে যাচ্ছে। সে আপনার হাইকোর্টের মধ্যে সে মানে জুডিশিয়াল রিভিউ, ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশনের কাছে সে বলছে কি আমাকে আমার উপর মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস করা হয়েছে, আমি সুবিচার পাই নাই, এটা আপিল করা হোক। এবং সে তখন আপিলটা যায় আপনার কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে, সে রিট্রায়ালে গেছে, প্রথম কনভিকশন কোয়াশ হয়েছিল এবং দ্বিতীয়বারে তাকে আবার মানে জুরি মানে তাকে কনভিক্টেড করছিল। এটা হলো সারসংক্ষেপ এই কেসের। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে
নেক্সট টুইসডে নেক্সট মঙ্গলবার দিন ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামটা পাবেন। তাছাড়া শফিউল আজম, সলিসিটর শফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নাম যদি আপনারা গুগল বারের মধ্যে সার্চ বারের মধ্যে দেন এবং ওখানে যদি আপনি নাম বসান এবং 3টা ওয়ার্ড আপনি ইউজ করতে পারেন, শফিউল আজম সলিসিটর, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স অথবা ক্রিমিনাল জাস্টিস লিগ্যাল টিভি প্রোগ্রাম, আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাওয়া যাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।